get the whole story. Naam, asante sana kutoka studio. Samahani kidogo, kulikuwa na hitilafu za umeme. Ni taifa ambalo tayari tushatahadharishwa na serikali kwamba zitakuwa ikienda, lakini kipindi chetu kinaendelea, na nilikuwa na bwana mmoja hapa tukielezeana ni kwa nini wanaume mara nyingi hawajitokezi kuongea ama kupaza hisia zao wakati ambapo unakuta wanakabiliwa na matatizo ya dhulma za jinsia. Labda ungeendelea sasa. Naam, asante sana Alimanzu. Kwa jina langu ni Thomas Oyaro kutoka hapa Kawangaware. Kulingana na utafiti ambao umetajwa pale kwamba wanaume uripoti visa hivi ni 10%. Nafikiri kwamba kuna mambo mawili ama matatu ambayo yanachangia. Kwanza mimi nitasema ni kutokana na mila zetu za Kiafrika, jinsi ambavyo tulilelewa ukaambiwa kwamba mwanaume si wa kulia, mwanaume si wa kuripoti, mwanaume ndiye nguzo ya boma. Kwa hivyo wewe ndiye kila kitu katika ile boma. So changamoto zozote hakuna mahali tulielezwa kwamba hivi ndivyo unafaa kushughulikia hizi changamoto zinapokuja. Pili, katika mapokezi mahali ambapo tunaenda kuripoti haya madhara ama hizi dhuluma. Kwa sababu yale mapokezi utakuta kwamba kuna tofauti kati ya jinsia ya kike ikiripoti jinsi ambavyo atapokelewa na jinsi ambavyo mwanamume atapokelewa. Kwa sababu katika communication pia unaweza angalia even the body language yule ambaye umeelezea kisa chako. Akikucheka mwanaume unajua anaibika kwa haraka sana. So akiona yule ambaye alielezea matatizo yake kwamba ameonyesha ile dalili ya kumcheka, then inakuwa kwamba ni vigumu kuendelea na ile process ya kuendelea kutafuta usaidizi katika hivyo vituo. Nafikiri hayo ndio mambo muhimu hasa ambayo yanachangia zaidi. Asante sana. Tutangaze zaidi kwa jinsia ya wanaume kwa nini inapelekea hivyo, lakini kuna mama hapa ambaye pia anahusika sana na masuala ya utunzaji wa watoto. Hapa nikizungumzia vijana ambao wako chini ya miaka 18. Labda ungeanza kwa majina na ni shughuli gani mnazohusika nazo hasa, na ni dhulma gani umeweza kuzishuhudia ama umepokea kesi gani? Endelea tu. Okay, hamjamboni. Kwa majina naitwa Asha Ali Hussein, Child Protection Volunteer na pia mwanaharakati wa haki za kina mama na watoto wa kike kwa masuala ya kijinsia. Kesi ambazo nimeweza kukumbatana nayo ni kuhusu watoto. Ni kweli kama vile Madam wa CRF amesema, changamoto ambazo tunapitia ni watoto wetu wa kike. Manake unakuta mama ameolewa kweli na amekubali ile kana kwamba kwa ile typical housewife. Unajua ukitegemea wewe utaomba kila kitu kwa huyu mwanamume, wewe pamoja na mtoto wako wa kike mtakuwa nyote wake zake. Lakini ukiwa mama shupavu ambaye unaweza kushughulikia watoto wako, usimamie jamii yako, hata kama ni kwa biashara ndogo ndogo, katika kupika mahamri, kuuza peremende, you'll make a difference. Na hakutakuwa na ule uzoefu. Vulnerability ambao kina mama wanaendea ni kana kwamba wewe sasa ukizoea kutegemea kiberiti ni mwanamume, saa zile mtoto wako atabakwa, akija kukuambia utamnyamazisha, umwambie usiongee haya mambo, nyamazia, manake tukifukuzwa tutaenda wapi? Na mimi nahakikisha kabisa kina mama ni watu shupavu na tumeumbwa kwa nguvu ya kutosha katika harakati ya kuweza kupigania jamii zetu na kusimamia watoto wetu. Naomba kila mama na kila mwanamume ambao yuko hapa awe ni mwanaharakati kwa masuala ya kijinsia ili tuweze kusaidia jamii zetu. Kuna swali moja nitakuuliza Mama Asha. Umesema labda kama majukumu yamezidi unga mweza fukuzwa kwa nyumba na baba mwenye nyumba. Jukumu la baba liko wapi katika kutekeleza ile haki ya kumtunza sio tu familia bali mke na watoto wake? Mwanamume kama kawaida, mwanamke tukisoma vitabu vya Biblia vya Qur'an tunajua kana kwamba mwanamume ndiye nguzo ya jamii na ndio yuko na haki ya kusaidia ile jamii. Lakini kwa sasa mambo imekuwa ni vice versa. Kina mama ndio wanafanya kazi na majukumu mengi ya kutunza ile jamii. Sasa ukipata ile percentage kidogo ambao kina mama wamekaa kana kwamba ni kutegemea, watategemea wale wanaume 100%, pale kutakuwa kuna matatizo.
Asante sana. Na mwanamume pale pia labda atakuja tuelezee ni kwa nini wao wanahisi kwamba baadhi ya majukumu yao kidogo wanayatelekeza. Labda kwa majina, ndugu, unaitwa nani? Benson Shilao. Benson, wewe kama baba katika nyumba ama katika makazi, katika kijiji na kadhalika, una jukumu gani kuhakikisha kwamba visa vya dhulma za jinsia kutoka kwako kwanza hadi kwa yule ambaye anayekutegemea havionekani? Wajua ni kwa nini? Wengi wetu vijana tumeoleka. Nitakushikia. Tumeoleka. Kijana umeolewa. Vijana wengi tumeoleka. Aisee, naona kina mama hapa wamepiga makofi wengi zaidi. Wengine wananyesha hata vidole. Kaka, umetuangusha. Kwa nini inakuwa hivyo? Zungumza, kwa nini inakuwa hivyo? Vijana wengi wameoleka. Sababu ya kwanza ni hiyo. Wajua ni kwa nini? Ukipigwa na umeoleka, hauwezi sema. Kitu ya kwanza ni hiyo. Kitu ya pili, unalindwa, unavalishwa. Na uwezi ambiwa, wewe uwezi sema, lakini wewe umelindwa, unavalishwa, unalishwa. Hiyo nyumba inalipwa na nani? Na ule amekulinda. Asante sana, asante sana. Na mamangu mwingine hapa, manake tunakwenda sambamba na ile thuluthi ambayo inahitajika kuhakikisha kwamba kila jinsia inashirikishwa vema katika kupaza hisia zao. Naona hapa halaiki wanapiga makofi kwa wingi. Mama, kwa majina labda waitwaje? Majina naitwa Regina Wanjiro, na mimi pia huwa nashughulika saa ingine na watoto, na kuna kesi moja nilishtua nikashikwa na kutoa 208. Nilikuwa jirani hapa Kawash nikisaidia watoto, alafu kisha mwenye alikuwa amenikondesha nyumba nikakuwa nasaidia watoto kuwapikia pale shughuli kidogo. Mwishowe nikasikia jirani yangu ananiamsha, ilikuwa saa 11 asubuhi, akaniambia njoo ujionee Mushiri. Alikuwa anaitwa Mushiri, siwezi ona haibu nikimtaja, venye amefanya mtoto wake. Sasa mimi nikaenda pale, nikapata na mtoto na tishu. Nikamuuliza shida yako ni nini? Akaniambia nataka kwenda lu. Nikamwambia usiende choo mwanzo, nataka unielezee shida imetokea wapi. Mtoto nakataa, nikampembeleza hadi akakubali. Akaniambia baba ameniforce ngono. Nikamchukua nikampeleka police station, akatolewa manguo kila kitu, nikampeleka Nairobi Women, akakuwa admitted na akashonwa uzi 16. Kumaanisha kwamba hizi ni jinsia ya kiume ama ya kike ambayo imefanywa hivi, na ni dhulma ambazo zinazoendelea? Hizo ni dhulma zinaendelea upande wa watoto wa wasichana. Alafu kisha mamake akanipata Nairobi Women, nikamuuliza umeona venye bwanako ametendea mtoto wako? Mtoto alikuwa theater akipiga nduru. Yeye akanijibu bwanake hawezi fanya hiyo dhulma. Mimi nikamjibu basi wacha mtoto atibiwe, ni mimi nimefanya hiyo dhulma. Mtoto akamaliziwa, akaekwa kwa ward. Kisha ile kitu linishtua, wakati wa kupatwa ruhusa mtoto aende nyumbani, sikupata mtoto. Nilipatana na mama na wa vijana wengine siwajui. Nikawaambia nimekuja kutoa mtoto kwa hospitali. Wakaniambia mtoto haijulikani pale alienda. Nikauliza shosho waka, kaniambia ajui. Nikapigia daktari mwenye alikuwa na hiyo case, akaniambia yeye hakuingia kazi. Sasa hiyo kitu ikanishtua mpaka walio. Na wazazi wa mtoto huyo? Wazazi wa mtoto huyo, mama alikuwa ameambiwa asiongee, atapewa ploti na guka ya kijana. Lakini sasa wakati mtoto walimkimbiza, nasikianga mtoto alipelekwa Western. Wakati walimkimbiza, walirudi sasa wakageuza mind, wakafukuza ule msichana. Kwa hiyo sisi wenyewe katika jamii pia tunaficha dhulma hizi za watoto. Kweli urongo? Nitakuja kwenu. Asante mama. Ni baadhi tu ya mambo ambayo bila shaka hizi ni kesi kwa wageni ambao wako hapa, labda tungependa zaidi kuanza kuzishughulikia. Swala la kuziba ama kuficha uchi katika jamii kama huu, na pia mmoja hapa amezungumzia swala la wanaume wengine ambao unakuta kwamba wanaekwa. Ametaja kuolewa lakini neno ni kuekwa, neno halisi. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo sasa namtupia mwenzangu Dennis upande wa pili pale.
Wajua Ali, wengine wanasema ni kuwekwa, wengine wanasema wamefugwa. So acha tutazungumzia. Acha tutazungumzia. Lakini sasa kuna mwenzetu ambaye pia amewasili sasa hivi kutoka Nairobi County, that is Mariam Dahir. Karibu sana. And Mariam, we've had such issues being discussed here. Wananchi wanazungumza na toka kwako tukizungumza county ya Nairobi. Kesi kama hizi mkizipata, mnafanya nini kama county? Thank you so much. Kwa majina naitwa Mariam Dahir, the county chief officer, gender and inclusivity. Yeah, the cases of sexual and gender-based violence in Nairobi are huge. The statistics are not good. We have a number of interventions that we've been undertaking as the city county of Nairobi. Number one, we've got our Nairobi County Sexual and Gender-Based Violence Act of 2021, which we are implementing, which is largely a customization of the National Act, but which has got issues that are unique to Nairobi County to be able to address these kind of matters. We have been doing continued sensitization of women and girls over issues of sexual-based violence. We've had formed champions, gender-based violence champions within the community that we've continued to work with, and we have continued to, train and empower. But most importantly, we run safe shelters for survivors of gender-based violence. And for now, we are running Kayole Safe House, which has a capacity of 16 persons at a go, which right now we have got 8 mothers and 4 children. So what we do in these safe shelters, when we receive victims of gender-based violence, we run programs for them for a period of 3 months. But the 3 months is not cast on stone. It's a case-by-case issue. So sometimes some victims stay longer than even the 3 months. So we do psychosocial support there. We do training on empowerment of women, and we help them through social trainings to reintegrate into the society. We also have gender recovery centers in our health facilities. So we work together as a unit, together with the police, the health department, and ourselves. So somebody reports to the police, and if somebody is very ill, goes to a health facility, and after recovery comes to the safe shelter, and within the safe shelter somebody receives so many supports, beginning from psychosocial support to trainings to empowerment in terms of what they can do after that ordeal and where they can go back and how they can start life. The safe shelter that we are currently running, like I just said, has only a capacity of 16 persons. We have got another safe shelter that is coming up at Muji wa Huruma that will have a capacity of 50 persons. In this safe shelter, we have partnered with National Government Affirmative Action through the Women Rep. So therefore, there's an agreement between the county and Gov to have that facility completed, which now after completion, it will be handed over to the county for operationalization. As a county, we've already prepared the operationalization strategy to take up that facility and immediately run with it. And in that facility, interestingly, we will be receiving both genders. Both men and yeah, and it's very inclusive. We'll be able to receive even persons with disability and other groups that feel marginalized or feel threatened to be with the rest of the people. Yeah, Mariam, I'll be coming to you with regard to what people of Kawangaware want with regard to the facilities, the health facilities they have, and how the issue with gender-based violence needs to get to them. Because nani ameenda hospitali akapata gender facility? Exactly. So we'll have that discussion a little bit later. But now I'll come to you, Dr. We've had Kenyans here saying that a girl has gone through the ordeal, rape and all that. They've gone all the way to the hospital. A surgery has happened. But
when it comes to Good Samaritan, amekuja kuchukua mtoto, wafuatilia waende kwa polisi, mtoto hayupo. Ikifika kwa hapo mahali ambapo sasa ni mtoto amepotea hospitali, nyinyi kama madaktari mnahusika vipi kuhakikisha kuwa justice is served? Asante sana kwa hiyo swali, na maybe ningependa ku-clarify kuwa mimi ni daktari msomi, sio daktari wa hospitali, lakini hata hivyo nimesomea mambo ya kijinsia na haya mambo ya dhulma naelewa kabisa. Na kujibu hiyo swali ningetaka kusema kuwa ya kwanza ni hata vile amezungumza, sisi sote tunakiri, tunaelewa kuwa ni makosa ilitendeka. Na Kenya tuko na sheria. Katiba inatueleza, ukiangalia section 23, article 23B, sub article B ya katiba, inatuelezea very clearly kuwa kile ambacho kimetendeka ni makosa, na kwa sababu iko kwa katiba, kuna njia ambayo inafaa kufuatiliwa ndio mshukiwa kama huyu na hata wazazi wa watoto ambao wamechangia katika hiyo dhulma wapelekwe mahakamani. Na pia tuko na Children's Act article section 53 is very clear, na inapinga kabisa mambo ya dhulma kwa watoto, na tuko na sheria ambazo zingehakikisha zikifuatiliwa kuwa zinahakikisha kuwa wazazi wa huo mtoto kama walihusika, na mtu yote ambaye alihusika perpetrator akapotea pia anafungwa. Kile ningependa kuhimiza wananchi ni kwamba kitu cha kwanza ni kusaidia mtu ambaye amedhulumiwa, iwe mtoto iwe mtu mzima. Unamsaidia kwa kumpeleka hospitali, kitu ya kwanza, kwa sababu kitu ya kwanza ni kuchunga maisha, saving lives. Na kitu ya pili, tuhusishe polisi ama chief, but authorities, kwa sababu wewe kama binafsi uwezi ukashika mtu, ukijaribu kumpiga pia uwezi. Kwa hivyo tunahimiza ya kuwa kama serikali, kitu ya kwanza ni maisha, iwe mtoto iwe mtu mzima apeleke hospitali. Na kitu cha pili ambacho ni muhimu, husisha sheria. Angalia karibu na wewe ni chief ama ni polisi wako karibu, lakini kuhusisha watachukua hatua kuhakikisha kuwa mtu ambaye ametenda hicho kitendo cha dhulma amefungwa. Kwa hivyo hiyo ndio himizo langu. Asante. Halima, tumesikia jinsi wananchi hapa wamezungumza. Kuna shida ambazo zinahitaji kushughulikiwa. Nyinyi kama Islamic Relief, kesi kama hizi nyinyi mkipata mnapeleka wapi? Na je, wananchi wakati wanatafuta suluhisho, kama mama ambaye amezungumza amesema kuwa alienda hadi akapata mtoto alisafirishwa, nyinyi kama Islamic Relief ni nini mnahakikisha kuwa huyu mtoto amerudishwa, mikakati ya kisheria ikafuatwa hadi justice ikapatikana? Asante sana. Kama shirika la Islamic Relief tuko na a referral pathway. Kwa county kama 4 hivi tuko na programs za kusupport orphans. Na hao orphans most of the times pia wao hupitia gender based violence. So wakati wote tukipata case kama hiyo, kitu cha kwanza tuna work in collaboration with the children department in each county. So tunapiga ripoti kwa department ya watoto, tunakuja na muhusika wa hiyo department, tunaenda pale, tunaongea na guardian ama tunamchukua mtoto ndio tupige ripoti, we go to the hospital, then we involve the authorities. Sasa kwa sababu sisi ni shirika ya NGO, tuko na program ambazo tumeweka pesa funds on the side to support survivors wa GBV. So kwa hiyo program yetu tuko na uwezo wa kuwapeleka hospitalini na even to help them get shelter. So lakini changamoto ambayo tuko nayo ni hatuna enough funds ya ku support everywhere. So acha nizungumze na Musa. Musa, now
assuming hizo kesi ambazo unasikia kuna mwanaume ambaye amefugwa, kuna shida ambazo zinatokea kwa sababu mwanamke hana kazi, unajua anategemea mume wake, kuna yule ambaye pia ameenda hadi hospitalini lakini wametueleza jinsi kuna changamoto kule. Kwa hivyo hawa watu wakitaka usaidizi toka kwenu in terms of let us not kill, mob justice iwe pale, nyinyi mnafanya nini kama a counseling department to them? Because at the end of the day huyo mtoto atakuja kwa mtu mzima na atakumbuka zile ukatili ambazo alifanywa. Yule mwanaume ambaye amefugwa siku moja anaweza kurupuka akajua kidogo mimi ni mwanaume wa boma. So itakuwa ni vipi watu wakaketishwa chini wakazungumzishwa wakajua kuwa this is wrong, this is right, nikitaka usaidizi hapa ndio naenda. Asante sana Dennis. Kwetu katika shirika letu la Amani Counseling Center, jambo la kwanza huwa tunafanya wakati tunapata hizi kesi, we first assess, then if it's an issue of child defilement huwa tunafanya referral, but again in collaboration with the children's department also we follow up to give the psychosocial support service to that child, because that is a trauma that has occurred in that child. So huwa kwanza huwa tunashirikiana na washikadau mbalimbali, na kwetu sisi kama Amani Counseling Center, where we come in is to offer the counseling services in order to heal the trauma that has occurred. And again, in aspect of prevention, as I said earlier, ni engaging men in accountable practices where we also psychoeducate them na kuelezea ya kuwa visa kama hizi huwa zina effect, negative effect towards child development and per se even to an adult in aspect of being productive in the economic sector. Acha nizungumze na Alberta. Na Alberta, GVRC, hizi ni kesi ambazo mnapata siku zote. Unajua vitu ambavyo tumeambiwa hapa ni za kuhuzunisha sana. Na kama GVRC, nyinyi mnadeal na hizi kesi siku zote. Ukisikia kesi kama huyo mtoto ambaye alisafirishwa akapelekwa Western, at that point yule mama inafaa afanye nini? Inafaa aende wapi? Inafaa aripoti kwa nani? Kwa sababu wengine wanahisi kuwa kwenda kwa polisi kule pia hawatosikilizwa jinsi yafaa. Hivyo basi nyinyi kama wataalamu, ujumbe wako kwao ni gani? Asante. Asante sana. So kuna police reforms imeendelea in the last 3 or so years. Na mojawapo yenye wamefanya ni wako na helpline, wako na specific support, wame enhance capacity zao, wako na standard operating procedures. Naongea hivi kwa sababu au takriban 1400 wanakuja GVRC kwa mwaka mmoja. The highest source of referral ama wao wanaletwa kwetu na hao polisi, wao wameelekezwa na hao polisi. Kumaanisha saizi, na Musa anaitikia, ni kwamba polisi wamebadilika, sio wote lakini wamebadilika sana. Pili, so vile tu Dr. Obonyo alisema, wakati unapitia dhulma za kijinsia ama unajua mtu amedhulumiwa, unaweza piga either zile hotlines ama unaweza enda kwa hospitali yoyote, ama unaweza enda kwa polisi ama kwa chief ama kwa authority. Wengine wadhiriwa na ukuja hata watoto unapata kwamba ni either wamejileta wenyewe, umetoka shule wamepitia tu kwa hospitali wakaingia, ama hata ni mwalimu the teacher recognizes some regressive symptoms or signs, ama anaona mtoto amebadilika na anaweza kupick up na anaweza kuja. Kwa hivyo kuna usaidizi, hivyo ndio ningeweza kusema kwamba kuna usaidizi na usaidizi ku available. Ndio kama vile Alima amesema, rasilimali hazitoshi, the resources are not enough, but we are trying to do our best. And then again, kwa kuzuia kwanza, vile tu tumeongea, dhulma za kijinsia si vitu watu tunaongelea, ukeketaji, what we keep quiet about these things. As we sit here, kuna polisi aliuawa Elgeyo Marakwet akijaribu ku rescue wasichana walikuwa wanaenda kukeketwa. Vile tunaongea saizi kuna wasichana 102 wako katika shelter, wamekuwa rescued from FGM in the same county. But what's happening? We all quite, we all have, nitasemaje, uwezo ya kuweza kwenda na kuzuia na kusema hapana. So ni kila mmoja wetu tukufanya yenye inayofaa. Asante.
Takuja kwako Mariam. Kutoka county ya Nairobi, kuna issue ambayo imezungumziwa hapa, mostly being the economic aspect of issues. And kama county utapata kutafuta zile jobs for the young people, for people living in this county is important to be able to start dealing with this. So in 2 minutes, just tell us what the county is doing to make sure that the youth of this county, the youth of this community get engaged, so that mwanaume aseme mimi nimeolewa, mimi pia nachangia katika ile nyumba. Indeed, I really appreciate the fact that youth employment creation and empowerment and even women empowerment is something that can really impact, sexual and gender-based violence. And indeed, it's very important that we really engage our youth, whether it's in the informal sector, the formal sector, and especially the government should be able to organize programs for the youth that will make them employed or at least engaged in one way or the other. And in that spirit, I think our governor has been very committed in trying to create employment for the youth. And that is why we've got the Green Army that has recently employed over 3,500 youth permanently into the county. Just before that, there was also another group of nearly 2,000, we call them Kanjus, employed just after this government has taken over. So the political will, or rather the government's commitment, is there in terms of engaging the youth and creating employment for them, and also empowering them so that they'll be able to take care of themselves. Nitakuja kwako Jacinta na wewe unaishi huu mtaa. Umesikia jinsi wananchi wa huu mtaa wamezungumza. Wakati unapata shida kama hizi zaendelea, nyinyi mwajumuika vipi na hawa wananchi kuhakikisha kwamba kesi hizi zimefuata mkondo unaofaa? Kama ni polisi wameenda polisi, kama ni hospitali wamefika hospitalini kuzungumza na machifu, nyumba 10. Na hata hivyo tu, ni hamasisho gani nyinyi huwa mko nazo na wananchi hawa? Mnajumuika kama leo kuhakikisha kwamba mambo kuhusiana na GBV yamezungumziwa? Kujumuika kwetu kama CRF kwanza, unapata kama I think ni last month, tulikuwa na ghetto run. Na hiyo ghetto run, before tukuje kuiwezesha ndio ifikie kiwango ya tunaweza include everybody akuje hapo, na tulikaa chini kwanza na community, na tulikuwa hapo kila mtu anajitolea ile mahoni yake ako nayo. Unapata wazazi wanajieleza tu vizuri, watoto wangu wanapitia hii njia because of this and this. So katika hiyo harakati ya kuzungumza na hao wazazi ndio tulifanya hiyo suggestion ya kwanza tufanye hiyo kitu inaitwa ghetto run yenye tulifanya last month. I think in last month ndio tulikuwa na hiyo ghetto run. So unapatanga tukipata jambo kama hilo, kwanza mimi nikiwa mwana CRF, bado mimi ni leader wa nyumba 10. Kwa hivyo ninachangia both side. Nikiingia kwa kijiji vizuri nipate hiyo shida na waelekeza mahali wataenda. Wakinikujia hapo, mimi nikiona hii ni kitu tukikaa chini kama CRF tuone hii ni kitu hatutawezana nayo, hapo mara kwa moja tunaendanga kwa chief. Juu chief hayuko mbali na sisi na tuko na uhusiano sana mwingi na administration. Hata ule wanaitwaje, inspector, hata inspector huwa tunamuita saa zingine, tunakaa chini na yeye tunamueleza zile changamoto ziko katika kijiji yetu. Sasa nitaenda kwake Alimanzu, tuchukue round ya pili, atuulize wananchi solutions gani wao kama wananchi wanazo kuhusiana na mambo ya GBV, kwa sababu tutazungumza serikali walete solutions, lakini kwao wenyewe kama wananchi ni yepi ambao wanayo ambayo wanaweza changia. Ali. Asante sana Dennis. Kabla ya kuja kwa wananchi, nadhani itarudisha kwenu kwanza, maana kuna mambo mawili yamejitokeza kutokana na malalamishi ya wananchi hapa kwamba hivi visa vinatokea katika jamii. Ni kweli, na baadhi yenu mnapata kuripotiwa vitu kama hivi, lakini naomba
Daktari Obonyo, uitoe vizuri, maanake unatoka upande wa serikali pale. Ni njia gani mtu akishadhulumiwa, amepata kesi ya dhulma, kitu cha kwanza mwananchi ambaye yuko hapa Kawangware ni kitu gani anafaa kufanya? Maanake kuna mama hapa alisema mwisho wa kuisha mtoto alipelekwa bara, hawakujua kuendelea nini. Kuna dhulma zingine ambazo zinahitaji ushahidi wa mapema na wa haraka. Ukichelewa ushahidi unaenda na kesi ndio inayumbishwa na inapotea. Daktari, ni mbinu gani ama ni njia gani bora inafaa kufuatwa kwa mwananchi ambaye ana kisa ama kesi ambayo imetokea halisi ya dhulma za jinsia? Ni nini anafaa kufanya kwanza? Alafu pia labda utatuelezea kwa undani zaidi, lakini naanza na Daktari Bonyo. Asante sana. Ningependa kuelezea kuwa kitu cha kwanza, kuna kitu ambayo tunaita referral pathway in case management. Na kitu cha kwanza ambayo mtu anafaa kufanya, na pia inalingana ni dhulma aina gani. Kama ni sexual violence, dhulma ya kingono, tunaambiwa kuwa mtu anafaa a report na aone daktari within the first 72 hours. Hiyo ndio kitu cha kwanza. Na kama ni mambo ya rape ama defilement, basi huyo iwe mtu mzima iwe mtoto, hizo nguo zisifuliwe, na yeye mwenyewe aende hospitali, na pia anaweza kapewa PEP kusaidia asipate madhara kama ya ukimwi. Hiyo ni kitu cha kwanza. Na tukishaangazia mambo ya kuhudumiwa hospitali, kitu cha pili ni kuhakikisha kuwa tumeinvolve polisi. Inaweza kuwa kwa chief ambaye yuko karibu, lakini authorities wao involved, na watahakikisha kuwa wamechukua the required wamechukua samples ndio itasaidia kotini. Kwa sababu mara nyingi unapata mtu anaweza kuwa amefanya, the perpetrator, mwishowe tunashangaa perpetrator maybe kwa news tumeona mtu bila alifanya, hata pengine amekubali, kisha mwishowe anaachiliwa. Huwa anaachiliwa kwa sababu hakuna evidence. Mara nyingi huwa tunaharibu hizo evidence kwa kuoga mtu. Mara nyingi unapata, nimeona kesi zingine kuwa msichana pengine amedhulumiwa kijinsia, rape for example, na kitu cha kwanza kwa sababu anajiona ni mchafu, anaenda anaoga na anachoma hizo nguo. Hapo tayari evidence imepotea. So kitu ya pili ni evidence iwekwe, alafu after hiyo huwa tuko kama serikali tumeungana na vikundi both private sector na pia civil society, na pia serikali imehakikisha kuna gender violence recovery centers kwa hospitali, tukiungana na watu kama Alberta na kikundi chake cha GVRC. Na hapo utapata referral pathway, kumaanisha mtu ambaye amedhulumiwa atakuwa atapata one referral, itakuwa atafanywa counseling. Hiyo ingine pia watahakikisha kuwa judiciary imeingilia kati, na mtu ambaye ule the perpetrator amepelekwa kotini. So kwa hivyo ukifuata vizuri, na tayari because of the kind of awareness that we have created as a government and together with civil society organizations and private sector, watu wengi wanaelewa kuwa ukienda kwa polisi, tayari polisi siku hizo wamefunzwa na serikali imeingilia kati, na tumeungana na wakakati wengine kuhakikisha kwa polisi pia kuna gender desk kwa police station. Najua mwenzetu amesema kama wanaume wanaogopa, nikienda nikisema nimedhulumiwa ama nimepigwa kwa njia yote, kitu ya kwanza huwa wanacheka. So maybe mtu asicheke, lakini his actions, his gestures inaweza fanya mtu aone hapa siwezi endelea na hii story. Lakini polisi wamefunzwa vizuri saizi, na utafuatilia kuhakikisha kuwa wamerefer hawa kwa Gender Violence Recovery Center ambazo ni za serikali na pia civil society, na kuanzia hapo hiyo referral pathway wanafuatiliwa mpaka perpetrator afungwe. Bora imefuatiliwa vizuri. Asante sana. Alberta, pia labda mnashirikiana sana katika kupokea hizi kesi, mnapigiwa simu, mnatuma ambulansi na kwenda inachukua muathiriwa na kadhalika. Labda waelezee tu wanajamii hapa ni mikakati gani inafaa kufuatwa wakati mmepokea kisa cha dhulma za jinsia zozote zile. Hapa ni kwa manufaa ya tusipoteze ushahidi na kadhalika. Tutakuja kwa community relations pia tusikie uhusiano wao na polisi baadaye. Okay, asante sana. Ningependa kusema kwamba Dr. Obonyo amesema kwamba master, okay, usingoje hata 70 ifike ndio ukuje. Immediately tu kama utaweza.
Samahani, immediately tu kama utaweza unaweza piga simu kwa hizo helplines utumaniwe hiyo ambulance, na wakati unafika katika GVC yoyote hizo 9 ama kwa zozote zile za county huwa unapata hiyo matibabu. Saa zingine katika hizo hospitali huwezi pata hiyo matibabu, kwa hivyo kupitia hiyo referral pathway unakuwa referred kwa hospitali zingine. Kwa mfano tu jana kuna msichana alibakwa anarudi Homa Bay, alikuwa ametoka Homa Bay kutibiwa huku kwetu Nairobi. So hiyo wakati mwadhiriwa anafika kwetu kuna kitu inaitwa social assessments. So inaweza kufuatiliwa. Saa zingine unapata kwamba pia the alleged perpetrator ndio analeta hata huyo mwadhiriwa hospitali kutibiwa na anajifanya. Kwa hivyo healthcare workers wametrainiwa kitu inaitwa screening na kuweza kutoa hiyo ushahidi na kuweza kuassess kila siku na kuendelea na hiyo ushauri. Pili, kwanza pia ni saa zingine hata nimesema hapo mbele hata ni polisi wao wanakuwa wanawaleta ama children officers. Kwa hivyo wao ufuatilia hiyo kesi. So hata mwadhiriwa kutolewa hospitali bila what we do and kitu tunajaribu sana ni asirudi kwa unsafe environment. Huwa tunajaribu kuhakikisha kwamba anarudi wakati pale anaweza kingwa. Na changamoto moja yenye pia I think Maria malitaja ni safe shelters. Ametaja Kayole. Ningependa kueleza kwamba bila hizo shelters kuna ile protection. Unapata kwamba mwadhiriwa anakuja anapata matibabu alafu anaachwa anaenda nyumbani ama anaenda bara. 68% ya perpetrators wanajulikana kwa survivor. So it's very unsafe. So kitu tunafanya pia kama GVC ku address hiyo kupitia Embassy of Denmark in Kenya ni kwamba mwaka ujao ukianza tuta set up 13 shelters across 13 counties. Ili kwamba mwadhiriwa anaweza kata 6 months ama 3 months tuweze kufuatilia kesi na tuweze pia kufuatilia hizo social issues zingine aweze kurudi na life to normalcy. Asante sana. Tunapozungumzia masuala ya gender desk, bila shaka hatuwezi kuacha kuzungumzia sio tu kuanzia kwa jamii. Ndio maana nikataja Community Relations Foundation ambao wanashirikiana sana na polisi. Tuna afisa pia wa polisi ambaye tuko naye hapa, nitamwomba asimame kidogo. Afisa huyu wa polisi anatoka katika ile inajulikana kama gender desk. Yeye ndiye ambaye anayepokea taarifa hizi. Naomba usonge hapa karibu. Atatuelezea ni kwa nini wakati mwingine mtu ambaye labda ameleta ripoti imesemekana hapa na wananchi kwamba baadhi wanamcheka na kadhalika. Asante sana Madam Officer, nitakushikia microphone, songea tu hapa uangalie upande huu. Kwa majina labda ungeanza wewe ni nani, na asante sana kwa kuweza kufika kwanza. Asante. Kwa majina naitwa Golda Matumbufu kutoka Kiambu County, Juja Police Station, Gender Desk. So kulingana na kwa polisi vile tunaona mambo inaendelea, mara mingi mambo haiendelei vizuri. Kwa sababu mtu anaweza kuwa amekuja na kitu na anachekelewa. Na kulingana na mimi kwa maoni yangu, watu wengi wanakuja kwa police station ni kumeke hiyo report. Wengi wao wanakuwa ni wageni, ama mwingine ni rafiki yake amemshikilia mkono, amesema tuende kuna officer fulani aliwahi nisaidia. Akikuja direct kwa huyo officer na huyo mwenzake atasaidika. Lakini yule ametoka nyumbani hajawahi tendewa kitendo kama hicho, ni mara yake ya kwanza, utapata anakuwa na hofu, anakuwa na uoga, atachekelewa. Kwa sababu ya nini? Officers wote wa polisi hawajatrainiwa kwa hii mambo ya gender. Kwa sababu kuna wale wenye wamesema wao wafanya kazi kwa ofisi ya gender, lakini umepatana na ofisa ambaye ako kwa report office, na hapo ndio mahali ya kwanza utaanzia. So mimi nataka kuelezea kidogo. Ukiingia police station, siku hizi police stations mingi ziko na customer care desk. Kama unajua umedhulumiwa na unasikia ya kwamba hutatoa hiyo habari kwa mtu yeyote, unataka mtu mmoja tu ama watu wawili wakusaidie, ongea na officer mwenye ako kwa customer care desk, mwambie tu mimi nataka kuona OCS. Kama OCS hayuko, mwambie mimi nataka kuona deputy OCS. Kama deputy OCS hayuko, utaona officer ambaye ako in charge ya gender. Na ukienda kwa huyo officer utamuelezea polepole kwa njia ya utaratibu, na huyo officer kulingana na officer vile wametengwa kwa police station, kuna wale wanadili na hii maneno ya gender, atakuitia officer mmoja ambaye mtaenda na yeye kando muelezee maneno yako polepole. Lakini ukienda ukiwa mgeni direct kwa police station na uende kwa report office,
utakutana na mwanaume, utakutana na mwanamke, na vile wewe unachukulia maneno si kila vile mtu anachukulia. Kuna yule utaanza kusema kama mwanaume, nimechapwa na bibi yangu. Ati nini umechapwa na bibi yako? Na sasa hapo ni kicheko, na yale yote ulikuwa nayo ya kusema hutaweza kusema. So ukielekea pale na ukikosa hao watu wote, ambia tu ofisa mwenye ako report office, mimi naomba kuona mkubwa yoyote. Ukienda kwa huyo mkubwa atakudirect kwa ofisa mwenye anafanya mambo ya gender, na huyo ofisa ndiye atakusaidia. Kwa sababu si kila mtu ako huru kuelezana maneno yake. Ndio mwenzako ama ndio mtu akitokeza aseme acha niende kwa polisi naumia, huyu mtu hata kwa amethulumiwa mara ya kwanza. Huenda amekuwa anatulumiwa lakini akatafuta rafiki yake ambaye atamwambia hii maneno. Naye ndiye atamueleza kucha tuende wapi? Kwa police station. Watu wengi ni waoga. Wananchi nataka kuambia kuanzia leo, msikuwe waoga. Kujeni mbele, sisi tuko, tutawasaidia. Kuna kesi gani labda ambazo mnazipokea kwa wingi wewe ukiwa katika ile gender desk, madam officer? Ni aina gani ya kesi ambazo zinakuja kwa wingi kutoka kwa wanajamii? Kesi mingi ambazo tunapokea ni wanawake kuchapwa na watoto ambao pia wako underage. Wanatulumiwa sana. Na wanatulumiwa na watu wenye wanajulikana wa karibu sana kama wazazi wao, kama baba yake. Lakini juu ya wakati mtoto ameelezea mama yake, anamwambia funga mdomo, watu wasisikie. Huyu mtoto atatulumiwa na baba yake. So baba na mama watakuwa wanakombana huku kichini, lakini hawatatoa hiyo maneno. Utapata ni auntie ya huyu mtoto ama ni jirani ndiye atakuja kwa police station na huyo mtoto, si mama yake na si baba yake. Chumutu anasema anatunza ndoa yake. Unatunza ndoa na mtoto anaharibika. Wa mama na wa baba tusimame. Asante sana. Nadhani ni wito mzuri sana huo uliotolewa na afisa. Hivi sasa tunakwenda kwa wananchi kupata kusikia, na kabla ya kwenda kwa wananchi, nadhani kitu cha msingi hapa, madam officer, umekuja wakati umechelewa, lakini mojawapo ya kesi ambayo tumekuwa kizungumzo hapa na kina mama ni kesi ya mzazi kumdhulumu mtoto. Alafu baada ya hapo unakuta kesi kama hiyo mtoto anakwenda. Ndio maana nikasisitizia swala la ushahidi, namna ambavyo utapatikana na vitu kama hivyo, sio kwa kesi hizo, bali huu ni ufahamu tunaotoa kwa wanajamii hapa kwamba mambo kama haya yanapotokea, ushahidi ni kitu muhimu sana kwa maafisa hawa ambao wako hapa mbele na wameelezea kiundani zaidi. Nitaanza na dadangu mmoja pale nyuma ambaye alikuwa angependa kuzungumzia swala la kile ambacho ameweza kupatana nacho, na vile vile tutasikia kutoka kwake kuhusiana na hili swala la dhulma. Labda ungeanza kwa majina, unaitwa nani na una swali ama maoni? Kwa majina naitwa Riziki Mumbe. Mimi ni mkazi wa Kawangaware. My question is, tafadhali niruhusu niongee Kizungu. My question is, most of us were being violated. I be a victim in school, one of the most known school here. But the principal, to an extent, having sex with a girl, and the girl reported to the mother. The mother is a single mother. She didn't have anyone to fight for her. She was beaten to death by the principal. Nothing was done. The principal tried to attack me, but it was too hard because I'm a bit strong. I ran away. I reported to the police. What happened? He gave money, and the case went like that. Up to date, I'm as young as less than 25 years old. I'm still having back problem. I don't have a kid. I'm not married because of the principal. But if you forward and I ask my case what is happening, nothing was done. What did he tell me? It's either you stay away from this case or I'll deal with your parents. And the principal is still around? He's still alive. The school is running. Everything is being done. And nothing is being done to Mr. Wakono. That is his name. I'm not scared of him because he has done the worst. Bila shaka ni baadhi ya mambo ambayo wanajamii. Asante sana Riziki, ujumbe umefika. Kuna yoyote mwingine labda angependa kuongezea kabla turudishe upande wa pili? Songea hapa. Ni baadhi ya mambo ambayo wananchi yanawakumba kwa sasa, na bila shaka tutakuwa ni wenye kusikiza, na pia maafisa wako hapa kutoa ushauri vile vile. Labda ungeanza kwa majina, nitakushikia. Kwa majina naitwa Felicia. Naenda kuongelea kuhusu huyo amesema. The same principal Wakono used to call us kwake kama bibi yake ameenda manyumbani. So alikuwa anatuita tunde tumfanyie kazi. Then tulikuwa na friend of mine. Sana muita
akitaka kutulipa do anasema huyo beshte yangu aende bedroom. So mimi nimekaa hapo sitting na ngoja. Sana shanko ni wanafanya nini huko ndani. Huyo beshte yangu kuja namuuliza kwa nini mlikuwa mnaendeleza nini? Nasema hakuna. Alikuwa tu anachukua do ndio twende home. So mimi sijui principal. Nadhani hicho ni kisa cha msingi sana. Asanteni sana kwa nyote. Labda simama kidogo tu, uko na kesi yoyote tofauti ya hii? Naam, niko na kesi ambayo huwa tunafuatilia lakini ilifika mahali katushinda. Mwanafunzi wa Kawangaware Primary School alikuwa wakati ule katika grade 2 msichana. Huyo msichana alikuwa kila asubuhi akienda shuleni anaitwa na mtu wa duka. Mtu wa duka anampatia biscuit ama maziwa ama keki, vitu kama hizo, na anamtumia, analala na yeye. Akishamaliza kulala na yeye anampaka chumvi, anamwagia chumvi. Hiyo ilikuwa ishara ya kupoteza evidence. Tulijaribu kufuatilia, alifanyia wasichana wengi sana wa area ya kwetu hapa karibu tu. Basi tukafuatilia kesi. Kufuatilia kesi tukafikisha Mudhangari, kila mzazi na mtoto wake. Ikafika mahali after Mudhangari police station wazazi wakajiondoa, akabaki mzazi mmoja. Mzazi mmoja alipo request for PRC, and that is what nafikiri wewe mama ulikosa PRC, ndio maana mtoto alipotea. PRC is very important. Make sure kama una report kesi umepewa PRC kwa desk ya polisi. Wacha hizo tunaambiwa akuwe asioge, asifanye nini, hizo tumejua na tunafuatilia. PRC katika desk ya polisi ni muhimu sana. Mtu kuna vile alicheza kule na akakuja akatoroka. Mama ambaye alikuwa anasimamia watoto pande huu akapewa chenye alipewa na akapotea. So kesi ilibaki imehang hivyo, hatukupata mtu wa kutusaidia. Ningependa pia kuongea kuhusu mimi mwenyewe. GBV iko all over. Yangu ilikuwa ya physical na emotional. Mimi ukiniona hivi niko na blood pressure, nilipata kwa sababu ya kufikiria vile nitaweza kulea watoto 7 na kupigwa kila wakati. Umeona umefika mahali unaambia mtu ninataka kutoka kwa hii ndoa na kila mtu anakuambia toka. Mimi nilikuwa niko chair lady wa Kawangaware Primary School wakati huo. Kuna mkutano wa wazazi ama kuna mkutano tunaenda mahali seminar. Nimegwarwa na inafaa niende kukuwakilisha shule katika ule mkutano. Niliamua nikasema enough is enough. I walked out of my marriage in 2014. And I went without leaving a child because I had 6 girls and a boy. Nikatoka nao watoto wote kwa hiyo ndoa. Nikaenda nikakomboa nyumba na nikajiambia siendi mbali na yeye. Kwa sababu baadhi ya yale ambayo alikuwa ananitukana nayo ilikuwemo umalaya. Wakati ule mwalimu wa shule akiwa ni mama, sauti ilikuwa broken kidogo. So whenever she calls me, unasikia mabwana zako wanakupigia simu. And she's a lady. So I ran out of that marriage mbio sana. Na nikakomboa nyumba karibu na yeye. Ndio sasa ashuhudie nitafanya umalaya pale na nitalea aje. Right now I'm standing before you testifying that I'm having a girl who is now doing a degree in human resource. I'm having a merchandiser. I'm having my last born now has done form 4 bila kufanya umalaya, bila kufanya nini. Nilienda nikisikia nikufua naenda kufua. With my education I took everything simple. Nadhani hiyo ni kesi moja ambayo inawakilisha kesi nyingi hapa. Kweli? Bas, kuna mama mmoja hapa wa mwisho nimpatie fursa azungumze pia, alafu tutarudi upande wa kina Deno pale, na pia nadhani mmeweza kusikia maoni yao, na labda kama kuna kitu chochote ningependa kuongezea mtaongezea. Labda tumsikize. Karibu sana. Habari yenu kila mtu. Mimi naitwa Joyce Acheng, najiita kama coach. Mimi nawakilisha wasichana wanaocheza ball hapa nasema Nairobi. Kwa maana wasichana wengi wamedhulumiwa na makoches wanaume. Mama anaona tu mtoto wake anacheza mpira,
lakini kumbe ule mtoto hachezi mpira venye inatakikana. Yeye anaambiwa tu wewe ni wangu, alafu anapewa namba ya kucheza kwa sababu anakuwa bibi ya mtu. Mimi kuna coach tulipigana sana. Alichukua mtoto wa miaka 14 kwa watoto kama 6. Tulipiga hiyo kesi mpaka huyo coach sasa yako ndani anaitwa Coach Olewa. Alifungwa, tulipigana sana hapa Dagoretti. Mpaka nikachaguliwa kuwa women rep wa federation hapa Dagoretti. Kuna coach mwingine alikuwa na miaka 58 akawa amerep mtoto wa miaka 13. Na sasa kwa maana yeye anajulikana sana, mamake ako Amerika, walimwaga pesa kwa wazazi wa ule mtoto. Tulijaribu kupigana sana kwa hiyo kesi. Wakati kwa unaendelea kupigana hiyo kesi, huyo kocha akafa. So hayuko duniani, lakini tunasema kwamba wazazi naye walipokea kwa sababu ya pesa, wakafinya. Wazazi pia tuwe wale watu, tusitake pesa, tuangalie maisha ya mtoto wako. Yule ni mtoto mdogo sana. Tunapowapigania, tunafaa mtushike mkono. So wazazi wengi, kama uko na mtoto anacheza mpira msichana, tafadhali pia chunguza sana. Anacheza huyu coach ni leader ama huyu coach ni nyang'au? Kwa maana kuna makochi wengi ni nyang'au. Asante sana. Swala zuri sana hili. Ni swala zuri ambalo nitasema katika wanaume ambao wanachukua uongozi kwa wanawake ni jukumu kubwa umewekewa mabegani, lakini cha msingi ni kwamba ulinde haki ya wasichana hao. Swala la dhulma katika masuala ya michezo ni swala ambalo limeripotiwa. Dennis, nitakurudisha kwako tuweze kusikia hisia kutoka kwa wageni kuhusiana na mambo ambayo wamezungumza. Na pia cha msingi tu, mzazi, kuwa makini pia wewe. Usimwache mtoto atoke tu aende, umwache bila kumfuatilia anakwenda wapi. Dennis. Nadhani Ali, shukran sana kwa wananchi, shukran sana kwa mazungumzo. Lakini kabla hatujakuja kwa panel, ningetaka kusikiza sana kutoka kwa afisa, kwa sababu tumesikia kuwa kuna zile kesi ambazo zimefeli kwa sababu afisa fulani wamelipwa pesa wakanyamazishia kesi. Ikifika ni swala kwa kuna askari ambaye amechangia kwa kesi kufa. Je, ni jukumu gani kwa afisa kwa hiyo police station ama mwananchi anaweza enda wapi kuhakikisha kuwa kesi yake imesikizwa? Asante. Kwa hivyo kwa maswali kama hayo, kesi imeanzishwa, imefika mahali haiendi vile inatakikana. Na unapochunguza sana hapo chini unapata ya kwamba maybe kuna mtu amepeana pesa. Kama wewe ni mzazi na unafuatilia maneno ya mtoto wako, ama wewe mwenyewe mzazi umedhulumiwa na unaona kesi yako haiendi vile inatakikana, tuko na wakubwa wa polisi. Kama ni OCS ulikuwa na yeye na ofisa wa agenda ndio mlikuwa na wao, sema mimi sitafuatilia hiyo kesi yangu tena, wacha niende nione mkubwa mwingine. Tuko na OCPD. Enda kwa OCPD mwambie mimi nilikuja, kesi yangu ilikuwa hivi, lakini mahali tumefika kesi haisongi mbele. Na nimesikia ya kwamba kuna pesa imepeanwa. Huyo ndio mkubwa hapo, atasema kama hiyo kesi itaanzishwa upya, wapatie ofisa mwingine. Na iwapo hiyo maneno itaenda mpaka kotini, sasa watu wa media wakiingilia, hapa hatutasema wamefanya vibaya. Kama unasikia unadhulumiwa, haupati haki, enda kwa huyo mkubwa OCPD mwenye division, umwambie mimi nilipata hivi na hivi na hivi, lakini sijapata haki. Kuna njia yenye utasaidika. Usinyamaze na usione kama kila ofisa ni mbaya. Hapana, utapewa ofisa mwingine na ataendeleza hiyo kesi yako kwa njia inayofaa. Asante sana. Ametaja swala moja la msingi Dennis, kwamba media pia wanahusika. Nitawaelezea hivi. Media kuna mahali tunaingia kusaidia jamii. Ndio maana mnatuona wakati mwingine tunakuja kama hapa. Tunaitwa na tunakuja tunasikiza kesi na tunatoa mwelekeo. Lakini kitu cha msingi sana, ukija kwa media, sisi pia tunahitaji ushahidi. Mnanifahamu? Media pia wanafanya kazi na polisi. Hatuhongwi, tunafanya kazi na polisi kutafuta ushahidi. Maanake katiba inaturuhusu sisi kuingia afisi yoyote na kuomba kama ni ushahidi wa kesi yoyote ambayo inahusiana na masuala ya dhulma, tunapewa. Tukipata ushahidi vizuri, tunafuatilia kesi inaendeleaje, hapo ndo tunaweza kufanya nini? Kuripoti upande wetu. Mnanielewa? Media tuna jukumu la kuwasaidia, lakini lazima liandamane na ushahidi. Dennis, thank you very much, Ali. And now I come back to our panelist, Daktari. Now, a lot has been said about what needs to be done, but now let's talk in terms of the government gender, the gender department where you come from. And when you hear Kenyans speaking the way they're speaking, yeah, what is your take home, and what then utafanya nini kuhakikisha kwamba masuala haya yamefika kwa serikali na serikali ikaanza kuwahudumia wananchi?
Asante sana. Ananiuliza tutafanya nini kuhakikisha kuwa haya yamefika kwa serikali na serikali itafanya nini. Ningependa kuelezea kuwa serikali, ukiangalia kama department ambayo tuko, State Department for Gender and Affirmative Action, tuko na maofisa katika kila county. Na ukienda kwa kila county hao maofisa kazi yao ni kuhakikisha kuwa mambo kama haya inachunguzwa. Makesi ambayo tumepata hapa mara nyingi unapata watu wanasema ni kuwa kesi zinaanza na ni kama haziendelei. Kuna usaidizi ambayo unaweza ukapata kwa sababu tuko na sheria. Kama serikali, kama State Department, kazi yetu ni kuhakikisha kuwa sheria ziko, the policies are there and implementation is happening. Kwa sababu tungesema ni rahisi kusema kuwa tunataka sheria mpya. Hatuhitaji sheria nyingine. Sheria ziko, yetu ni kuhakikisha kuwa the implementation is taking place. Now, kitu cha kwanza cha muhimu ni sisi kama binafsi, we as individuals, what is our role? Now, the first thing is, as an individual, unahakikisha you've done your part. Let us not close our eyes. Do your part as a neighbor, do your part as a leader, do your part as a teacher, do your part as a father, as a mother. Kwa sababu, serikali ni nani? Who is the government? Hata polisi kule yuko ama chief, hata jua kile kinaendelea unless you report. So the first thing is reporting and taking all the steps that are necessary. Because many times utapata kuwa kesi nyingi zinaharibika because it's the family that withdraws. Mama anadhulumiwa na bwanake. Kisha kesi inaendelea, anaenda hata mpaka for example kwa maybe FIDA, anapewa pro bono lawyer. Pro bono lawyer ni lawyer ambaye hata kulipisha. Kisha katikati ya kesi unapata mama mwenyewe anaamua kuachilia hiyo kesi. Now if there's no kama kuna mtu ambaye amereport kesi, sasa kesi ni ya nani? Ingawa kuna kesi zingine ambazo serikali inaingilia kati na inaendelea na kesi kama za watoto, haijalishi kama ni mzazi withdraw, kesi itaendelea. Kwa hivyo tunahimiza kwa kila mtu afanye pati yake, but at the same time serikali imeweka mikakati kamili kuhakikisha kuwa when the processes are followed properly, people don't withdraw and the cases are reported, unahakika kuwa kesi itaenda mpaka mwisho. Na ningependa kuhimiza pia kuwa kama wanajamii, it is very important kama wanajamii kuwa, and especially for women, hakuna ndoa ambayo imeshikwa na glue ama imepigiwa kifuli. In fact, shida ambayo tuko nayo ni kama the extended family. Mama anadhulumiwa, watoto wanadhulumiwa, lakini wanaambia usituletee aibu, keti hapo hapo, just stay there. And therefore we are saying that at the end of the day, even as a woman, you do not have to be there to please anybody. Usidhulumiwe, watoto wako wasidhulumiwe na uamue kuketi hapo. Make as much noise as possible na sauti yako itasikika. Serikali imeweka mikakati kuhakikisha kuwa utasaidika. Na ningependa kuangazia tu kidogo kuhusu mambo ya FGM pia. It is very important kwa sababu tuko hapa, unapata serikali imetia maanani when it come to the rural areas, 22 counties ambayo dhulma inatendeka. Lakini tunapata wengine wanaleta sasa watoto Nairobi, wanawaleta in the towns, in the cosmopolitan places, na wanapeleka hospitali na bado wasichana wanakeketwa. Hapo pia tukitaka to stress the fact that it is also wrong. And if mtu yote ambaye atapatikana hata kama ni daktari ambaye anafanya hiyo kwa hospitali, ajue atafungwa maisha. Asanteni. Acha nikuje kwako Halima. Na Halima, hizi kesi ambazo tunasikia hapa, nyinyi sasa umejua mahali ambapo shida ipo. Moving forward, what next? Kama shirika la Islamic Relief, nimeona kuwa inaweza kuweko wazazi wengi hawajui rights zao na za watoto. So kama organization tutaendelea kuhamasisha watu wajue haki zao. Pia kuna this need to include women na pia watu walemavu. Manake pia watu wengi ambao wanaumizwa ni walemavu. So this need, everything we do, we make sure we include the vulnerable people kama walemavu, wamama wazee, wanawake wenye hawana mabwana. Yeah. So pia kama organization tutafanya kutafuta funds. We have to fundraise to get more money ndio tuweze kusupport survivors wa GBV. Alafu pia ya mwisho ni kupata financial support so that we can support the women ama the survivors so that they can be financially stable.
Takuja kwako, yeah, can clap for her because now it is giving solutions. And yes, I come to you, Moses, now. We've had a lot of cases here, and I'm pretty sure a lot of women who are speaking here have not received that psychosocial support. As a person who deal now on a daily basis and they need that much needed counseling. We've had Riziki here speak. You know, she is no longer to be able to move forward with her life because of what was done to her before. You even had the other girls speaking, this lady over here. How then do you make sure you get to them so that they are able kuendelea na maisha yao the way they deserve to move forward? Okay, thank you. For us at Amani Counseling Center, what now we've done is first to capacity build whom we call care providers or caregivers. Now in regards to that case, we are now emphasizing the Ministry of Education, and we are partnering to establish guidance and counseling departments, and as well as also establishing safe spaces. In regards to also Kenya Police Service, Kenya Prison Service, we are also capacity building the officers with counseling skills, because in these cases, what we now need to realize is to be empathetic, not to be discriminative, and also to support the survivor to realize and also come up with solutions that will refer now to healing. I think I will also, since we are here, I think you could pick up those cases and give them the help they need, because these are cases that we've seen live and there are issues that needs to be addressed. I think that will be a great contribution to the community here. And I come to you, Alberta. Now, Alberta, we've had all these cases, yeah? We've heard where you need to go, what needs to happen. But moving forward, how do we make sure that we stop these problems before they even happen? So moving forward, it starts by acknowledging that it's an issue, and that's why, and proud of yourself and KCF and all the partners and the church, just to have open conversations. There are conversations that we never have. And if we do, it will just be on the surface around 16 days of activism. So that's one of the bold steps, that we are able to put our linen in public. You know, that's the first step, to be able to see then what are the different roles that we play, and now we are able then to step in. In addition to the support that Amani will also provide as GVRC, and maybe in partnership with KCF, we can continue and have community psychosocial support. So I'll commit to that. We can see how we can discuss. I'll provide the psychologists. I'll be able to meet even in this space and continue to provide that. So the other thing to stop the violence is actually to hold people accountable. Among the 4,000 survivors I was talking about in a year, only about 10 to 15% will follow up with the access to justice process. So the rest, the judiciary is working so hard to make that process friendlier for survivors, and we have GBV specialized courts and all that, is we also have then to make sure that people are held accountable, and we're also then publicizing that, so that then there's a deterrent in doing the violence. Thank you. I'll come to you, Mariam. Now, we've had a case here being mentioned in terms of a principal who is who has done a lot of atrocities to the community here. Now, as the Nairobi County government and education being a subject of both national and county governments, moving forward, we want to see heads roll. We want to see your department coming to this community and making sure that justice is solved and that people here get to go about their businesses as normal. But that aside, what is the Nairobi City County now doing, coming to this community to make sure that those safe houses that you talk about, at least they're centered here, because there is an existing problem here? All right, thank you so much. It's really sad to hear about what is going on within the education sector. And like you said, only the ECDE is what is devolved to the counties. But then it's a partnership, obviously, between the county and the national government. Going to what the county is doing and what plans we have, I've talked about we are running a safe shelter at Kayole. We've got one that is coming up that will be operationalized at the beginning of this 2024. But in our integrated development plan, we've got a plan to have 17 safe shelters by the end of this 5 years of Governor Sakaja.
That will mean we will have one safe shelter in every sub-county. That we believe will bring services closer to the people, and therefore we will be able to absorb more survivors and ensure that more survivors, as we receive them in our safe shelters, will be able to get trainings, will be able to get empowerment, will be able to get social cycle support, so to speak, and will be able to get economic empowerment for them to reintegrate into the society more properly. Our programs also include pragmatic measures to ensure that survivors have got some form of economic support by the time they exit in a safe shelter, so that when somebody leaves that safe shelter, somebody is economically stable, or at least is empowered enough in terms of training to know where to start. So these programs are there. We also committed as a county to implement fully our county Gender and Sexual Based Violence Act, which has got very ambitious programs for this kind of issues here. Jacinta, nitakuja kwako. Hii ni mtaa yako. Hata mimi sikai mbali baada nakatu mahali hapa Hii ni mtaa yako na ni mtaa yangu pia. So hizi shida ambazo tumesikiza hapa ni mambo ambayo yanafaa kushughulikiwa immediately. Tumesikia kuna mwalimu, kuna mwanamke ambaye amepitia shida nyingi sana hapa. As the community that deals with them on a daily basis, washike mkono, wafuate the procedures zenye tumeambiwa na daktari, GBRC, wapate support kutoka Islamic community na washikadau wote moving forward. What is your promise to them? What is your message to your people? Zungumza nao. Okay. Watu wenzangu wa Kawangware, ile kitu naweza wahimiza kwa saa hii, na waomba mukuje kwa CRF, at least tutacommunicate kitu yenye inaweza tusaidia. Hawa wote ni wadau wetu, na najua supporting hao watu wote watatupatia sisi kama CRF. Tutaweza kila mmoja wetu kuweza, akileta kesi yake mahali tuko, najua tutaisongesha mbele, kwa sababu watatushika mkono. Mimi najua hakuna kitu ingine ila tu kukuwa transparent. Wewe mwenyewe kama uko na hiyo shida pale kwa kijiji, usilalie macho tafadhali. Tafutana na CRF, hatuko mbali, tuko hapa karibu na Kawangware, opposite gate ya kitambo ya Kawangware Primary. Tuko hapo. Ukikuja hapo na ueleze shida zako, wadau wangu hapa najua tukicommunicate na wao utaweza kupata hiyo usaidizi. Cause unapata kuna ule mtu hawezi wafikia, lakini kunifikia kwangu ni rahisi, ama kwa wenzangu wale tuko pamoja kwa CRF. But kama mimi mwenyewe unajua, kila mtu mwenye ako hapa, wale wananijua, kutembea kwangu mnanionanga everywhere. So ukiniona na uko na hiyo shida, tafadhali nione na uniongeleshe. Nitakaa chini na community na committee yangu, ndiposa tuweze kucommunicate na hawa wadau wote, angalau upate ile support inayokufaa. And pia nitazungumza kwa sababu binatoka hii mtaa, and kuna issue moja ambayo inaendelea hapa, na pia itakuwa nitazungumza na ofisa, na ni kwa sababu utapata hii mtaa kuna maklub nyingi sana ambazo zinafunguliwa karibu na manyumba za watu. Mahala ambapo naishi unapata siku moja club imefunguliwa, walevi wako pale, msichana ametoka zake kazini anaelekea nyumbani akashikwa pale akabakwa. Ni issue ambayo mimi mwenyewe nimeipeleka hadi polisi. Lakini polisi unaambiwa hii club haiti hapa, nenda police station nyingine uende kule ni kuzungushwa. Kwa hivyo ni issue ambayo pia polisi lazima waingilie ndani kuhakikisha kwamba hizi klabu kanuni kutoka county imefuatwa, licenses zimefuatwa jinsi inafaa, kwa sababu kama polisi mwenyewe ananieleza kuwa klabu haifai kukua in a residential building, itakuwa ni vipi county government iliwapa leseni? Itakuwa vipi polisi wenyewe wanazungumza lakini they are not acting? So it is an issue that needs to be addressed, but I'll come to you Ali before we continue. Asante sana. Nafikiri tunaelekea kumalizia, lakini nashukuru sana vile wenyeji hapa wamejitolea vizuri sana. Lakini kitu kimoja ambacho labda ningependa tukiangazie zaidi ni huu uhusiano kati ya wanajamii na mashirika kama haya na vile vile polisi. Labda nitamuita mmoja wa maafisa wakuu ambao ni wasimamizi atuelezee hasa kwa manufaa ya wanajamii hapa watakuwa wanafanya nini ili kuimarisha uhusiano huu. Karibu sana ndugu
Kwa jina labda unaitwa nani? Naitwa Moses Kavala na mimi ndio CEO Community Relations Foundation, na sisi ni shirika ambalo linahamasisha uhusiano kati ya community na polisi. Hapo ndio nataka kuingilia. Mmefanya kazi yenu vipi? Manake kuna dada hapa amezungumza vizuri sana na hizi na mwenzake pale. Hizi ni kesi ambazo zipo wazi kwa maafisa wa polisi, ushahidi huko na haiwezi kuwa ni madai. Mmefanya nini kuhakikisha kwamba kesi kama hizi zinachukuliwa na zinasonga mbele zaidi kwa manufaa ya jamii? Sisi kama shirika tumefanya vitu mingi sana kushirikiana na jamii, na kesi kama hizi ni zingine hatulikuwa hatujazijua, lakini kutoka leo kama hizi tumesikia, tume note down, kama mimi nimechukua hizo, tutazidi kuzungumza na wao ili wapate usaidizi ambao unaofaa. Na sisi tulianzisha hili shirika kwa sababu ya hizi shida ambazo tunaona katika mitaa zetu. Unakuta ukifika kwenye polisi umedhulumiwa, inakuwa hauna ile usaidizi ambao ulikuwa unatarajia. So tumefika mahali tukaona lazima tuanzishe hiyo uhusiano. Tunataka tupate uhusiano mwema ili polisi aweze kupata the right information na aweze kupata kufanya ile kitu ambayo anafaa kufanya kama polisi. Na mnapofanya hivyo, usalama wa yule ambaye ameleta kesi kama hii mnamhakikishia vipi? Manake asije akawa baadaye anawindwa na polisi, anawindwa na watu katika kuzima ushahidi. Usalama wake ni muhimu, na hiyo ndio kipaumbele sisi kama shirika, na tunahusiana na shirika zingine ambazo zinaweza kutusaidia kuhakikisha kwamba huyu mtu ako na usalama wake jinsi anavyotakikana, lakini tunahakikisha kwamba atakuwa na usalama wake kama mwadhiriwa ama kama mwenye kupeana ripoti. Mara mingi utakuta si mwenye kudhulumiwa ndiye ameleta ripoti, unakuta ni mtu mwingine ndiye ameleta hiyo ripoti. So tutadeal na yule mtu pole. Kama like for example, jana kuna mtu amenipigia simu akaniambia yuko ng'ambo huyo mtu, akaomba mimi tumsaidie na shirika letu. Mtoto aliolewa na mtoto, na mwenye kuolewa na mtoto yeye akaenda ng'ambo kutafuta kazi Saudia, akapata na huyu mume watoto wawili. Hawa watoto pamoja na mtoto wake ni kwa miaka 13, anapata ripoti kutoka kwa mwalimu kwamba huyu mtoto amedhulumiwa. Tuko katika hiyo kesi saa hizi, tunashughulikia tayari, na hatujui kama ni madai ya uongo. Lazima pia tuwe makini na tuhakikishe kwamba tunafanya vitu ambazo zinafaa. Mara mingi pia hawa community, mtu anaweza kuja na kitu ambayo ukifuata kabisa haina ushahidi, unashindwa vile utamsaidia. Na kweli katika ndani yake anasema ukweli, lakini ushahidi pia, hata kotini utaenda na ushahidi, huwezi enda bila ushahidi. Kwa hivyo nitawasihi jamii, tafadhali, ikiwa umepata shida ama umepata jambo ambalo linakukera ama kitu ambayo imekuumiza, hakikisha uko na ushahidi wa kutosha. Ama wewe ambao unakuja kuleta ripoti, ushahidi ni kitu ya muhimu sana, ndio itatusaidia pia sisi kuweza kusukuma kesi yako. Kama huyu mwanadada ambaye anaongea hapa, kama ako na ushahidi, sisi tunamhakikishia tutasukuma hiyo desk ifike mahali ambapo inafaa kufika na apate haki yake kama mwanajamii. Asante sana. Huyo ni Moses, ametoka kuzungumza na kuhakikishia wanakijiji maeneo haya Kawangaware kwamba kazi yao itaendelea. Cha muhimu labda kuzungumzia hapa ni kwamba ushahidi ni kitu cha msingi. Nimeelezea upande wetu sisi media ni kwa nini tunatangaza. Ni kwa sababu tuna ushahidi. Ushahidi ukipatikana, basi mambo yatakuwa sawa, na kama ni tatizo lolote itakuwa ni lenye kutatuliwa. Naomba kuuliza wanajamii, kuna yoyote labda angependa kuzungumza? Maana tunaelekea kumalizia hivi sasa, maoni au hata swali. Namuona mwanamume mmoja yuko sasa, ndio mmekuja kwa wingi wakati tunaelekea kumalizia. Kwa hiyo nitashika wawili watatu kwa sababu ya muda. Nitaanza na huyu dada. Hebu songea hapa kidogo. Kwa majina unaitwa nani na unatoka sehemu gani? Naitwa Angela Ominde. Mimi ni mkaaji wa Kawangaware. Sana mimi I'm a youth leader pale kwa ofisi ya Assistant Chief Kabiro, and most of the time nilijitolea kuwa as a representative of gender pale kwa ile ofisi. Na most of the time ningeomba pia wazazi wetu, huwa unapata mimi nitasikia uchungu mtu amefanyiwa kitu, lakini yeye asikii. Mtu amedhulumiwa na kona mtu, na labda ni mtu amemoa
ameolewa msichana, but unapata ni mimi tena ndo neka nguvu, si tuende hospitali ndo tufanye hivi. Msichana mwenyewe yako si mimi nampenda, nitafanya nini, nitakaa aje? Ama unapata ni mimi na mama yake tuende kwa hiyo nyumba tumtoe hapo, yeye hataki kutoka, akijua tunakuja anatoroka, ama kuna kitu namfanya tu hataki, anapenda yule mtu, ama sijui ana kitu cha kufanya. Sasa pia unajiuliza utamsaidiaje? Alafu another important thing ni evidence, ama when something is not documented nitajua je ni kama kitu haijakuwa documented ama statement nitajua je ni ukweli, because hata kama ni robbery ama the rape case yenye inatoa ushahidi ilifanyika ni nini, ile statement yangu ya kwanza. Na mtu akisikia nenda polisi kuandikisha statement ashaingiza uoga, sema asante ndai. Sawa kabisa, tupeane fursa mtu mwingine. Mzee wangu karibu sana, songea. Ni wito dada ametoa kwamba msinyamazie hizi kesi kama wazazi au waathiriwa, kwa hiyo lazima mzungumze. Na mzee wangu. Ndio, asante. Kwa majina naitwa Jonathan Liazura. Kwanza ni kushukuru kwa kikao kama hiki na yale ambao tumeweza kuelezewa na daktari pale pamoja na ofisa kutoka kwa kaunti yetu ya Nairobi. Swali langu kama mwanachama pia wa Community Relations Foundation, kuna jambo nataka kuuliza hawa wawili. Kama ametuelezea vile gavana wetu Sakaja ambaye ameempower watu kwa hawa Green Army, na vile serikali yetu ina mpango wa hii elimu ya CBC. Na one of our core values pale umeona kwamba we want to empower our youth through sports and culture and arts. Sasa mimi nitaongea kuhusu mambo ya arts. Wanafunzi kama vile ambavyo walikuwa wamefunga shule hivi muda mrefu, mimi ni wa kanisa ya Jeshi la Wokovu. Pale niko na mwalimu wangu wa brass band. Tunajifunza mambo ya muziki na kukuza vipawa vya watoto kupitia katika hali ya muziki. Je, nyinyi hawa maafisa wawili ni vipi mtashirikiana na shirika letu mtupatie watoto wa wasichana kwa wavulana tuje tuwafunze music for free? I'm being trained in music, na mwalimu wangu hapa Mr. Frederick Muleke pia ni mmoja ambao wamegombea katika mambo ya muziki, ni brass instrument. Je, mtatusaidiaje? Na mahali ambapo tunataka mtusaidie ni kwamba we teach them for free regardless of the denomination and the area, na tupate vyombo vya muziki through county government. Asante sana. Nadhani tulisema solutions ziko wapi? Hapa. Hii ni moja ya solution, na amepeana swali huku kidogo. Muda unasonga jamani. Saizi boss tumeongea na wewe. Uko na swali lolote? Naam, solution. Songea karibu. Haraka. Asante sana. My name is Wayne and I've noted down some of the few things ambazo zinahitaji kufanyika. Number one, tunahitaji kufanya a lot of sensitization. By sensitization namaanisha tunaenda kwa hizi mashule both primary school and high schools. Tunafanya sensitization na tunawaambia kama kuna jambo kama hili limetokea, you need to follow up. Kama ile namba madam alikuwa amesema hizo za GBV, watoto wanafaa kujua wako na hizo manamba. Kitu tena kingine, we need to also empower our village admins na nyumba 10 pamoja na wale chiefs wote wako hapa. Hizo ni zile structures tayari serikali ilikuwa imeweka. We should empower hao watu kwa sababu wao ndio watu wako hapo na sisi kwa community. Jambo lingine, this goes to the county government of Nairobi, and I'm very happy that mnafanya hiyo mambo ya response, hizo manyumba mmetengeneza, which is very good. But also pia we need to amp up more on mitigating, because if the moment tuna mitigate, we won't have need for those safe shelters. So we need to amp up hapo kiasi. And then lastly, networks and advocacy. By networks and advocacy, this will help to access of justice, kwa sababu utapata watu wengi hawana ile uwezo wa kwenda kujisema. Lakini tukiwa na hizi communities, watu wamejitokeza, CRF, kuna other youth leaders, kuna hizi networks ziko hapa. If we form a network or a consortium of these NGOs, tunaweza kusaidia watu waweze kupata hiyo access, hiyo justice ambayo wanahitaji. Na pia tunaempower both na hiyo mambo ya capacity building, na hata pia katika kuwasaidia pia na funding. So hiyo tu ndo naweza nikasema kwa sasa. Asante sana. Nitamalizia na mzee wangu hapa kabla nikurudishie Dennis katika kumalizia. Asante sana. Naitwa Karino Samburumo. Ujumbe wangu unaendea serikali. Ni jambo la kushangaza kuwa miaka 60 baada ya uhuru tunazungumzia safe house moja Kayole. Mifano mingi ambayo imetolewa, Kawangaware ni eneo dogo sana katika nchi yetu. Gender based violence cases ni nyingi katika nchi nzima.
Kwa hivyo ujumbe wangu kwa serikali ni kuwa tusiwe serikali ya kuweka mikakati bila vitendo. Tulitarajia kuwa wakati kama huu tuna safe houses nyingi, kuna maeneo ambayo waathiriwa wanaweza kukimbia kuweza kutafuta usalama. Napongeza county government ya Nairobi kwamba wana mipango ya kuwa na safe house katika kila sub county. But this is very little. I think the government needs to look at this. Isiwe ni mikakati ya stakeholders kama ambao tunao sasa hivi, lakini pia serikali itilie jukumu, ikiwa ina uwezo wa kujenga shule na hospitali, pia ichukulie swala la safe houses kuwa serious, ili kuwe na hizi safe houses za kutosha. Asante. Asante sana. Bila shaka ni swala la msingi kwamba tatizo lipo katika jamii, lakini suluhisho linatoka kwa wenyeji wenyewe baada ya kusikia kikao kama hichi. Na cha msingi, kuna bwana hapa ametaja mitigation measures. Ni jambo la msingi sana kuwe nalo, na pia katika mashirika ambayo bila shaka yanaangazia sana dhulma hizi za jinsia, kina Albata hapa na hata daktari, nadhani ni vizuri kuja na mikakati ya kuja na mitigation measures, kuangazia ni vipi jamii, sio tu hapa Kawangware bali Kenya nzima. Mitigation measures ni kitu cha msingi sana. Dennis, nitakurudisha kwako katika kumalizia. Shukran Ali Manz. Na tumezungumza na wananchi leo, pia tumezungumza na the panelists here, and I think now that you're about to close down, I just want to give you guys a minute each to just give your closing remarks and respond to some of the issues that have been raised. Daktari. Asante sana, mengi yamenenwa na suluhu zimetoka kwenu. Ningependa kusema kuwa kama serikali tumeweka mikakati nyingi. Now what has come out clearly is the relationship between poverty and gender-based violence. Haimaanishi kuwa ambao wako na mali dhulumiwi, lakini unapata dhuluma nyingi zinafanyika kwa sababu ya kutafuta, kwa sababu ya desperation. And therefore that relationship we have to see what to do about it. Na tayari serikali imeingilia kati, na unapata mara nyingi kama wamama vile imeelezewa hapa, kesi nyingi ambazo tumesikiza, unapata is because of that desperation. Somebody doesn't know what to do, where do I go? Na tumeelezewa pia na dada yetu hapa kama wanajaribu kutoa msichana kwa ndoa na anakataa. Now for this reason, kama serikali and through the department of the State Department of Gender and Affirmative Action, kuna funds ambazo serikali imeweka za wamama peke yake. Of course kuna Hustler Fund ambayo ni ya watu wote, na kuna Women Enterprise Fund ambayo wamama wanaweza chukua na pia wakatumia pesa kujikimu kimaisha. Tuna pia National Government Affirmative Action Fund, kumaanisha kuwa vile tunasema there's that relationship. Mtu akiwa ana uwezo wa kujikimu kimaisha, ni ngumu sana. First of all, you'll be able to make your own decisions, na ni ngumu mtu wa kucontrol whether wewe ni mwanamke ama mwanamume. Kwa hivyo ningehimiza wanawake tujaribu, tutafute njia zote za kujikimu kimaisha na tuchukue hizi pesa. And right now since March, that money you can get it through the phone, and therefore you simply go to the website and utafata vile tunafata Hustler Fund na utapata njia ya kutoa hiyo pesa kwa simu yako. Jambo la pili nikimalizia, ningependa kuelezea dada zangu ambao wamedhulumiwa shuleni. It is never too late for the law to take its course. We talk about the long arm of the law. It is never too late. Na nashukuru CRF wanasema watawasaidia kwa hiyo njia, and even us as a State Department, we are also keen to follow up and ensure that such cases are followed to the letter. Asanteni. Alima. Asante. Kama shirika la Islamic Relief, I think going forward nimejifunza mengi kutoka kwenu kama wananchi. Kenye nimejifunza ni kuwa complaints and feedback mechanisms ni muhimu sana. Mnafaa kujua how to refer cases za GBV, na nitahimiza the government to also improve their complaints and feedback mechanisms, na waweze ku incorporate the community when they are creating the complaints and feedback mechanisms, zikuwe ambazo zitawasaidia. Then also there is need for our government to improve on technology, manake itakuja kusaidia also to cut down the cases of GBV. And lastly, there is need for us as a community to kubali kuwa
ukosefu wa fedha ama kukua poor makes you susceptible to GBV. So ni jukumu yako kama mzazi uhakikishe kuwa mtoto wako ameenda shuleni. They should join the TVET centers. There are so many scholarships available. Muweze ku-explore hizo opportunities na muhakikisha watoto wamepata hizo msaada. Thank you. Moses. We as a Money Counseling Center and Training Institute, as a way forward, what we are looking forward is to continue capacity building the village admins and chief so as they can be able to respond to these cases being reported in the community. Secondly, those who, the survivors also, we as a man, we are also open to giving the psychosocial support to the survivors. So we have our offices in various regions. We have an office in Kisumu, Siaya, Ugunja, Nyeri, Mombasa. Here in Nairobi, we have a center at CBD, and then Raila Odinga Way, as well as in Kariobangi. So we are open to continue supporting the survivors. As well, also we are open to partnering with GVRC and the government as well, and also the county government. So we are looking forward to that. Thank you. Thank you. Asanteni sana. In terms of mitigating ama kuzuia dhulma za kijinsia, Kawangware si mbali na ofisi zetu. Mkiwa na kikao yote, whether ni ya shule, tuko na school programs tunaita King and Queens Clubs. So nitaongelea zaidi wakati mwingine tukikutana. So wakati mko tu na kikao, mnataka mtu ongee juu ya gender based violence, ama mnataka mtu ongee juu ya child protection ama sexual reproductive health and rights, tupigie tu simu tuambie na mapema, mmoja wetu atakuja. Whether ni chama ya wamama, whether ni kikao ya wazee wenzangu wanaume atakuja, kama ni watoto shuleni, whatever space it is. You've put yourselves together, you want us to help, then we'll always come and create awareness. Ningependa kusema kwamba GVRC tutaendelea kutoa matibabu kwa wanaoathiriwa. So hiyo ni kitu ndio huwa tuna focus nayo, na tutaendelea pia na hiyo. So GVRC ziko katika hospitali za Nairobi Women's Hospital. Asante. Well, I have learned a lot, and I think listening to the community, I've learned that there's so much, solutions that lie with the community, and therefore as a county we will strive to continue engaging with the community and even scale up our community engagement and sensitization programs. We will also scale up our working with our partners so that we can maximize on the benefit for the people, because we serve the same people anyway. I have heard somebody mention that we also need to strive and work towards mitigation. Very important point there, and therefore we've taken note of that. And just to let you know that we've got programs that that work towards mitigation, and one of them is the community engagement, sensitization of women, sensitization of girls and boys. And Nairobi County, by the way, we've also launched our male engagement program, and therefore we are one of the few counties that have taken up that approach. And it's an approach that is meant to maximize on these kind of issues, so that we don't leave any loophole, or we don't leave anything, pending, so that we maximize everything that we are able to serve the community and to serve, to address this kind of critical issues. Therefore, as a county, I am just giving commitment ya kwamba vile tumesikiza community, we will take everything that we've heard from you into consideration, and even as we plan, we will ensure that you people are engaged, are consulted, and therefore you are part of the decision that we'll be making in the future. Thank you so much. Jacinta, zungumza na watu wako sasa. Okay, ile kitu naweza waambia kwa saa hii, kwanza nashukuru sana wana kijiji ya Kawangware kwa kuitika wito wetu. Ni wachache tu kuna uwezekano unapata saa zingine unaweza itana mtu akose kukuja, lakini nawashukuru sana kwa hii kikundi vile mmeingia. Nafurahia sana moyoni mwangu juu kama tungeitana na mkose kukuja, hii yote tumeongelelea hapa hakuna mwenye angeisikia. Ile kitu ingine naweza sema
kulingana na CRF pale tuko na taekwondo. So wazazi wale mko hapa na unajua mtoto wako hajajoin hiyo taekwondo yetu, ni vizuri uandikishe mtoto wako. Tuko na coaches, na coaches tuko na mixed. So tuko na wanaume na tuko na wanawake. Kwa hivyo usiseme ukileta mtoto wako pale kuna ile unaofia juu ataenda kukutana, maybe kama ni msichana ataenda kukutana na mwanaume. Kwa hivyo karibuni sana, mlete watoto angalau muwaregister, waendelee na kufunzwa defense yao. Hiyo ni defense kwa mtoto. Pia hata watu wazima wale wanahitaji kujiregister, you are most welcome. Kwa hivyo wale wengine wote mko hapo, we need your support. Angalau ndio our CRF iweze kusonga mbele. Ni hayo tu, asanteni. And very well, now this has been a panel to discuss issues to do with gender-based violence, 16 days of activism that started on the 25th of November all the way to the 10th of December. And the panelists have been Josephine Obonyo, Secretary, Gender, State Department for Gender and Affirmative Action; Halima Adan, Senior Protection and Inclusion Officer, Islamic Relief Kenya; and I have Moses Gavenge, Projects Manager, Amani Counseling Center and Training Institute; Alberta Wambua, Executive Director, the Gender Violence and Recovery Center; Miriam Dahir, Chief Officer, Gender and Inclusivity, Nairobi City County Government; and Jacinta Kiloko, Head of Gender. Asanteni sana for your time, and a round of applause to you guys for being here. And nasema asante sana. My name is Dennis Aseto. Tupatane mtandaoni saa 3 for Weekend Prime. But now, I was not doing this alone. I throw it back to Alimanzo. Asante sana Dennis na wageni ambao wamefika hapa. Hatuwezi kumaliza bila kusikia upande wa serikali unasema nini. Na hapa nina afisa ambaye anahusika na ile gender desk. Ukiingia katika kituo cha polisi unapatana na gender desk nowadays. Yeye yuko hapa, na labda kumalizia upande wako, Madam Afisa Golda, kikao kama hiki umekionaje na ni kitu gani umejifunza sasa kutoka kwa wakazi hapa Kawangware? Nimejifunza ya kwamba tuwe tunajitokeza kama tuko na shida, tukue tunasema na tutapata usaidizi. Na mimi naomba serikali yetu na wakubwa wetu kwa police stations tusaidike. Tukue kila police station kama ingekuwa na uwezo tukue na kitu inaitwa CPU, Children Protection Unit. Wakati mtoto ametulumiwa asirudi nyumbani, pale tukue na ofisi pale mahali tutamteki care mpaka huyo mtoto apate haki. Na kwa serikali yetu ya Kenya naomba ya kwamba tukue na so many survivor centers if it is possible in every county. Ndio hao mama wanatulumiwa anaokopa kurudi nyumbani, ama anaokopa akitoa maneno yake anaweza fanywa kitendo kingine ambacho maybe hata apoteze maisha yake. Lakini tukiwa na many survivor centers hao mama wataweza kusaidika. Na ningependa tu kuwaachia watu wa Kawangware nono moja, msikubali kulipwa. Kama umetulumiwa, kucha mbele, jitokeze, tutakusaidia. Hakuna kitu chochote ambacho naweza lipa na mwili wako. Kwa mwanamke kuna kitu, kwa mwanamke kuna kitu akikuuliza nini nafanya wewe kuwe mwanamke utasema. Kwa mwanaume ukiulizwa nini nafanya wewe uitwe mwanaume utasema. Usikubali kulipwa. Kama umetulumiwa, kucha mbele, tutakusaidia. Asanteni. Asante sana. Ni Madam Golda ambaye ni afisa kutoka kituo kule kaunti ya Kiambu. Asante sana kwa muda wako na kuweza kufika siku hii ya leo na ujumbe muhimu sana kwa wakazi wa hapa Kawangware. Je, mnaamini kwamba siku moja Kenya itakuja kupata kiongozi wa kike? Asanteni sana. Wito kwenu kujitokeza kuzungumza. Msinyamaze. Mnapokumbana na matatizo kama haya, wewe kujitokeza na kuzungumza dhidi ya dhulma za jinsia ni kitu cha kwanza muhimu sana umefanya, ili kusaidia nini? Mazingira ya kesho. Ili kusaidia nini? Kizazi cha kesho. Kizazi cha kesho kiko hapa hapa. Mimi napenda sana kuwapa motisha kina mama. Jitokezeni, zungumzeni. Leo umezungumza, tumeweza nafikiri kuna kesi 2-3 bila shaka zitachukuliwa. Kweli? Kwa hiyo unapozungumza inakuwa vizuri sana na mambo yanasonga vizuri. Asanteni sana kwa muda wenu. Nawashukuru sana wakazi wa Kawangware ambao wamepata muda wa kuweza kufika siku hii ya leo, na bila shaka nawapigia makofi na hongera.
Kutoka kwetu hapa KTN hatuna la ziada. Kwa niaba ya wote ambao tumeshirikiana nao kuhakikisha kwamba kipindi kama hiki kinafanikishwa, tunasema asanteni sana, na vile vile kwa wakazi narudisha shukrani zenu kwa kuweza kutafuta muda na kuja hapa kuzungumza ama kuweza kusikiza, kupata mawili matatu. Tumejifunza mengi, hatuyaachi hapa, itabidi tusukume zaidi. Kweli? Asanteni sana. Mimi narudisha studio sasa, kipindi kingine kipate kupata fursa pia kuendelea, lakini endeleeni kuwa nasi. Asante.